Năm 2013 là một năm bản lề, đánh dấu mốc son 20 năm thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam và Israel. Trong thời gian qua, Đại sứ quán Israel cũng tổ chức một loạt các sự kiện văn hóa, giao lưu ẩm thực Việt Nam-Israel, cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao. Được coi là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới trong việc phát triển công nghệ cao trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực khoa học cuộc sống. Israel liên tục giới thiệu đến thế giới những sáng tạo công nghệ cũng như các giải pháp và thiết bị y tế mới, tiên tiến trong các chuyên ngành như giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế, thiết bị chẩn đoán và theo dõi bệnh nhân, thiết bị nghiên cứu và thiết bị phòng lab, chuẩn bị ứng cứu khẩn cấp. Với kinh nghiệm lâu năm trong việc chăm sóc y tế và nâng cao tuổi thọ, Israel sẵn sàng chia sẻ và hợp tác với các quốc gia trên thế giới để cùng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ông Larry Susman, chuyên gia của Viện Xuất khẩu và Hợp tác Quốc tế Israel, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển ngành thiết bị y tế tại Israel, đã đến Việt Nam để giới thiệu về ngành y tế và thiết bị y tế của Israel. Cuộc gặp gỡ thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp trong ngành y tế Việt Nam. Tuy việc làm ăn với đối tác Israel còn tương đối mới mẻ, nhưng nhiều doanh nghiệp cho rằng những cuộc gặp gỡ như thế này là một khởi đầu rất tốt, mở ra những cơ hội kinh doanh mới, góp phần cải thiện mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Israel nói chung và cộng đồng doanh nghiệp hai nước nói riêng. Bởi vì cái người Israel người ta có ưu thế về công nghệ, về sáng tạo và người ta cũng có những cái mô hình phát triển, người ta có những cái vườn ươm và tạo điều kiện cho những cái doanh nghiệp nhỏ hoặc là những người có ý tưởng, những người có nghiên cứu, và từ những cái vườn ươm đó mà nó sẽ trở thành những sản phẩm, và từ sản phẩm đó người ta có cách để người ta đẩy ra thị trường và người ta sử dụng, người ta mượn những cái công ty lớn hơn trên toàn cầu để mà sử dụng cái sản phẩm đó. Vì vậy cho nên nếu như mà chúng ta có tham gia được với lại Israel, chúng ta có thể được ươm, được tạo, được chuyển những cái ý tưởng, những cái sáng tạo của mình và được đẩy lên theo tầm thế giới theo cách mà Israel đang làm hiện nay. Nếu các doanh nghiệp của Israel mà muốn đi vào thị trường ở Việt Nam thì nghĩ phải có những chiến lược lâu dài về mặt marketing, về mặt tạo mối quan hệ với các doanh nghiệp ở Việt Nam, thì làm sao đó để có khả năng là chuyển những thông tin về sản phẩm đến nhanh với các bệnh viện và những cái nhu cầu thực của cái thiết bị của bạn. This was just the first event in which we presented very generally the capacity of the Israeli industry. And from our perspective, this is the beginning of a process. This is the beginning of the mutual way that we go together with the Vietnamese companies in order to introduce to Vietnam those leading technologies and those high-end services and solutions. Tuy lịch trình bận rộn, nhưng ông Larry Susman cũng đã dành cho kênh FBNC cuộc trò chuyện xung quanh chủ đề hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực y tế giữa Việt Nam và Israel. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh truyền hình FBNC. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về cơ hội hợp tác làm ăn, phát triển kinh doanh với giữa các doanh nghiệp Việt Nam với lại các đối tác Israel. Và xin trân trọng giới thiệu quý vị về khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là ông Larry Susman, hiện là thành viên Ủy ban chỉ đạo Viện Xuất khẩu Israel. Ông đồng thời cũng là phó chủ tịch phụ trách bán hàng của công ty CNOGA, là một công ty chuyên về các thiết bị y tế ở Israel. Hi, Mr. Susman. Thank you so much for coming. Appreciate it. How are you? Thanks for having me. Is this your first time in Vietnam? Yes, first time. How was it so far? Great. You've got a great country. All right. So what kind of specific areas of medical and medical equipment industry that Vietnam and Israel could have more cooperation at this moment? Well, everything's possible, I think. Nothing much is going on as far as the life science
in Vietnam, between Israel and Vietnam, and so everything is possible. How much does the Israeli businesses know about Vietnam's partner? Well, not much actually, and that's why why I'm here, and number two, one of the reasons I came here is to invite the life science industry from Vietnam to come to Israel to meet with us. I'm actually representing let's say the life science market in Israel. Is it possible to have like a business trip for Vietnamese businesses to go to Israel and observe things by themselves? Definitely, and that's exactly what we're having. In June, we've got what we call an event, which is both a showcase as well as a conference in the life science market, where we're inviting, there's going to be more or less 50 countries represented there, business people, administration people. They're going to come to Israel and understand the technology that we have to offer to the world. We came to Vietnam, and I actually came to Vietnam to meet with some of your business people and your administration people, to invite them to this event, which will be a great opportunity for the two sides to get together. So what is so special about Israeli science industry? Well, that's a long story, which I'm not going to get into now, but Israel has a very advanced technology nature. It all starts from education. It starts from the fact that Israel has very, very little natural resources, so we only have one thing to use, and that's our brains. And that's what we're actually doing. And Israel has been investing heavily, both the business world and the government, in education and in any type of science. And so, I mean, right now, Vietnamese businesses and Vietnamese partners in Vietnam, they don't know much about Israel. I mean, they're not familiar with Israeli businesses. Do you know why? I don't know why, but it is, you are 100% correct. And that's what I found on my trip here in the last 2 days. The businesses, the people, the administration do not know what we have to offer. And how can we find out more about Israeli opportunities? First of all, we have a very strong trade office here in Vietnam. That their job is to do exactly that. And to extend this, the embassy have actually opened up an office here in your city, in order to bring the business community closer to the Israeli business. So when considering, let's say, business or exporting opportunities in a developing country like Vietnam, what do Israeli businesses look for in a partner? What are some of the criteria that they're looking for? First of all, future. Long-term relationships. One thing the Israelis are looking for also is countries that are ready to honor intellectual property, because that's all we have. And what I find is, first of all, Vietnam is a very open country to foreigners, especially to the Israelis, and I was very, very overwhelmed by the welcome that I received here. Would there be Israeli businesses, would they be interested in doing like strategic investment or, let's say, M&A with the local hospital or healthcare organizations in Vietnam? The Israelis have always been open to new ideas and new territories. If you're talking about the business people, everybody in business is there to do money, to make money. And if there's money to be made, yes, definitely yes. If there are genuine partners in Vietnam that would like to partnership with the Israelis would welcome it.
You said Israeli businesses, they looking for a future in a partners for some potential in a developing country like Vietnam. But I mean, if they come to Vietnam and they want to understand more about the local partners, I mean, do you organize any specific activity to like bring together those two parties, the Israeli side and the Vietnamese side? We, as Israelis, are doing it, and that's exactly what we're doing now. I'd like to just extend on why I'm here. There were only a handful of countries that somebody was sent, like myself, to meet with the business people of that country. And Vietnam was selected as one of those countries, which means that the Israeli government can see that there is a lot of potential here and things should be closer. From some of the meetings that you already have done, I mean, what were some of the reaction from Vietnamese local businesses? I was a little bit surprised that, and as you stated, they were not familiar with Israeli technology and did not really understand how much the Israeli technology has changed a lot of life science world as well as the technology world in all aspects. Okay. Well, thank you so much for sharing, and we'll come back with that after a short break. Okay. Thank you. Thank you. Thưa quý vị, vừa rồi là phần đầu tiên của cuộc trò chuyện và chia sẻ cùng với ông Larry Susman, là thành viên Ủy ban chỉ đạo Viện xuất khẩu Israel, đồng thời là Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh của công ty CNOGA, là một công ty chuyên về các thiết bị y tế ở Israel. Về cuộc trò chuyện về chủ đề là làm thế nào để tăng cường các mối quan hệ hợp tác phát triển kinh doanh trong lĩnh vực y tế với các doanh nghiệp Việt Nam. Và chúng tôi sẽ còn quay trở lại trong ít phút nữa.